Okay, so I welcome all of you to our Urantia Fellowship Revelations. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes a la Urantia Fellowship Revelation. During this time, once or twice a month, Durante este tiempo, una o dos veces al mes, I give you my revealing and interpretation of the revelations which I've brought. yo les estaré dando mis interpretaciones de las revelaciones, las cuales yo las he traído. Yes. And so before we get started, I wanted to introduce Gabriela Giordano. Antes que comencemos, yo quiero presentarles a Gabriela Giordano. She is the head of Urantia Fellowship for Salvington. Ella es la directora de Urantia Fellowship for Salvington, para Salvington. Gabby? Yeah. Hello everyone. Hola a todos. Mi nombre es Gabriela y les doy la bienvenida. He visto mucha gente nueva, así que les doy las gracias por estar aquí hoy. I am welcoming you. I am very thankful because I am seeing new people, and I am very thankful because you are here sharing with us now. Nosotros tenemos en Facebook el grupo que Michael ha subido aquí. We have in Facebook the group that Michael has put it here. The link. Uh-huh. The link in the chat. Sí, en el chat está el link. Este sería el grupo público. This is the group, public group. Y después tenemos la página. And afterwards we have the page. Mm-hmm. Y tenemos un chat de Messenger también. And we also have a messenger chat. Así que están todos invitados si quieren participar. Y you are all invited if you want to participate. Nosotros estudiamos de la mano de Michael. We are studying from the hand of Michael Hans. Yeah. Pero también aprendemos. But also we learned a tener una comunión con el Padre universal. To have a communion with the universal Father. Y también hay, tenemos un espacio en Blogger. And we also have a space in Blogger. En Tumblr. In Tumblr. Así que, y también estamos haciendo la carta que ya está hecha. And we also we're making the letter. People are signing. Sí. La gente está filmando. Yes. Sí, la carta de soberanía. The letter of the sovereignty. Así que aquellos que no hayan firmado y desean hacerlo, and therefore that people which were not signed yet, and if you want to sign, pueden escribirme. Voy a poner aquí mi correo electrónico. You can write me to my email. I'm going to put here on the chat. Con el nombre y el país donde está localizado. With your name and the country if you are living, where you are living. Y sí, y dejarme saber que desean firmarla y unirse a nosotros. And let me know if you want to sign and join us.
Entonces, una vez más, les doy la bienvenida. Once more, I give you the welcome. Welcome. Sí. Acá Neni puso mi correo electrónico. Any email. Y de nuevo les doy la bienvenida. And I am welcoming again to all of you. Michael, you want me to say something else? I was thinking maybe a gospel song you can sing. Hmm? No. No. You don't want to sing today. You don't want to sing today, Gabby. I don't know why. You have a nice voice. Él me pregunta si yo puedo cantar, entonces yo le dije que no puedo cantar. All right, all right. Well, if you don't sing, I think Nenny said she wanted to sing in front of everyone. I Is know, this true, yes. Nenny? Yeah. Carlos, can you encourage Nenny to come forward to sing? Yes, joke is say. Ah, no, come on. All right, all right. Alicia maybe can sing. Alicia. Yes. Alicia might sing. Yeah. Okay. Okay, Gabby, thank you very much. That was great. You might say, what are they signing? You might talk to people if they ask you, they might want to know what they're signing. Claro. Tú puedes explicar a la gente el porqué de la firma, porque ellos pueden preguntar cuando van a firmar. Yeah, I think Gabby will have you sign. It's the way you sign over your house and bank account to Gabby. What do you think? Yo pienso que la firma que Gaby le pide es como si fuera que firman sobre nuestra cuenta bancaria. No. Yes. No. She and Maximiliano and they like to live a high life. A ellos les encanta vivir una vida muy alta, dice. Entonces. And they need your help. Ellos necesitan de vuestra ayuda. Okay, perfect, Gabby, perfect. Yeah. The letter is simply my offering to the Urantia Foundation to work together with my administration. La carta se trata del ofrecimiento que estoy dándole a la Fundación Urantia para que trabajemos juntos. Yeah, the efforts of some of the other Urantia organizations would be helpful in unifying our efforts. Los esfuerzos de algunas de las organizaciones de Urantia serían buenos muy buenos si unificamos nuestros esfuerzos. Yeah. Okay, beautiful, Gabby. Thank you. Te amo, and I appreciate it. También, Mike. Gracias. Thank you, Mike. You're welcome. Why don't we focus and allow me to extend to you the Trinitarian energies? Si no nos enfocamos, si ustedes me permiten que yo extienda para ustedes las energías trinitarias. I notice some of you are unmuting. If you can be more aware so that you just give us the space. Me he dado cuenta que algunos están con el micrófono abierto y yo preferiría que por favor lo cierren, así me dan un espacio. Yeah. Just don't touch your dial. No toquen su... Yeah, don't touch anything. Just be here and listen, okay? Ok. No toquen nada porque esto es solamente que escuchen aquí, que estén aquí y escuchen. For those of you that are here for the first time, Para aquellos de ustedes que están aquí por primera vez, I am Michael.
I am Michael. Yo soy Michael. I didn't one day wake up while I was here in the human and decide that I was Michael. A mí no me pasó que un día me desperté y decidí que yo era Michael. I came in the same way I have entered into different orders of beings in an already adult body. Yo vine de la misma manera que he entrado a diferentes órdenes de seres, ahora en un cuerpo adulto. My person, my memory, all that I bring, I came intact. Mi persona y mis memorias, todo lo que yo traje he venido intacto. Yes, in the Yeshua lifetime, I had to undergo the birth. En el tiempo de Yeshua, de Jesús, yo tuve que pasar por el nacimiento. But I'm not required to undergo birth, so I can step right in to the human experience. A mí no se me requiere pasar por el nacimiento, así que yo directamente puedo dar un paso y estar en la experiencia humana. I'm a real man. Yo soy un nombre real. Some of you who have met me, you can confirm that. Y algunos de ustedes con los que yo me he encontrado con los que me he encontrado me pueden confirmar eso. The Universal Father has a particular way of wanting things. El Padre Universal tiene maneras muy particulares de querer las cosas. And I come to help humanity understand Yo vengo para ayudar a la humanidad a que entienda eso. There can be no personal advancement in your soul and your being No puede haber avance personal en vuestra alma y en vuestro ser unless you approach the Father in the way He wants you to. a menos que ustedes se acerquen al Padre de la manera que Él desea que lo hagan. These things are already established for billions of years. Y estas cosas ya han estado establecidas desde billones de años. What you do have within your control is your choice. Lo que sí ustedes tienen bajo su control es la elección, Yes. Do you want to survive and go further in this progressive unfoldment? ¿Te gustaría sobrevivir e ir progresando, ir hacia adelante en este despliegue progresivo? You do have that choice. Ustedes sí tienen esa elección. And you have a choice as to how long you want to take to fulfill the plan. Y además ustedes tienen la elección, pueden elegir qué tiempo quieren que les tome para cumplir o lograr el plan. My arrival here upon your terrestrial shores Mi llegada aquí sobre vuestras costas terrestres and my announcing the Michael of Nebadon station that I hold y también mi anuncio de la estación de Michael of Nevada que yo sostengo, bringing with me the Urantia revelation, trayendo conmigo las revelaciones de Urantia. It is a revelation to humanity. Es una revelación para la humanidad. While most of humanity doesn't understand the way to fulfill God's plan,
mientras que la mayoría de la humanidad no entiende cómo lograr o completar el plan de Dios. But millions upon millions of your race Millones sobre millones de vuestra raza are holding in their heart a hunger for something more. están sosteniendo en sus corazones un hambre por algo más, For the right way to fulfill their life and their destiny. por la manera correcta de cumplir con su vida o con sus vidas y con sus destinos. Yes. For this reason, I return into your planetary view. Por esta razón, yo he retornado a vuestra vista planetaria, a que me vean en el planeta. There's a wonderful group of people who have been coming forward to learn, to serve, to learn and to serve with me. Hay un maravilloso grupo de personas que han pasado al frente para aprender y servir conmigo. Many of these people are individuals who are at the very end of the planetary evolution for themselves. Muchos de estas personas están en su etapa final para la evolución de ellos mismos. And there are certain achievements which must be attained. Y hay ciertos logros que deben ser obtenidos. We're going to talk about that today. Vamos a hablar hoy acerca de eso. One of the main benefits for me to be here with you and with the revelation Uno de los mayores beneficios para que yo esté aquí con ustedes y con estas revelaciones is to make it come alive in you. es hacer que se vuelvan vivas en cada uno de ustedes. That will happen through your understanding and your application. Y eso va a suceder a través de vuestro entendimiento y de vuestra aplicación o puesta en práctica. Are you still dancing with the Hare Krishnas, Carlos? No, it's no like if someone is working outside in the yard. Correct. Oh. Yes. Okay, so let's do a little bit of breathing and we will enter into the focus that I have planned for you. Y vamos a hacer un poquito de respiración para entrar en el enfoque que yo he planeado para ustedes. Lenny, can you help me with the translation for the moment? Yes. Yes. And then because I have to, okay. Yes, we know. Okay. Good, Carlos. Thank you. Be aware of your breathing. Estén atentos en su respiración. For I teach you how to breathe in the life of God who lives in you. Porque yo les enseño cómo respirar la vida de Dios que vive dentro de ustedes. For the Father has gifted you with a part of His Spirit, His life. Porque el Padre te ha regalado una parte de su espíritu, de su vida. And as you learn how to be intimate with that God life, Y a la medida que tú aprendas a ser íntimo con
esa vida de Dios, sharing your mortal life with God's immortal life. compartiendo tu vida mortal con la vida inmortal de Dios. Then you will advance yourself into the higher spheres of life. Entonces tú avanzarás a ti mismo hacia las esferas más elevadas de vida. So you hold that intention, the first power of the kingdom, Entonces ustedes sostienen esa primera intención, la primer poder de los poderes del reino. you say, I am intending to become one with you, my Father God. Y ustedes dicen, yo estoy intencionado a convertirme uno contigo, mi Padre Dios. And I ask for you to raise me into this. Y te pido para que me eleves a mí hacia eso. Nothing else will satisfy. Nada más va a satisfacer. Oh, my Father God, living in me, you say. Oh, mi Padre Dios, viviendo en mí, ustedes dicen, I love you. yo te amo. I love the life that you are. Y yo amo la vida que tú eres. And I claim my inheritance. Y yo reclamo mi herencia. And I'm happy to work out my inheritance during this lifetime. Y soy feliz en trabajar en mi herencia en ese tiempo de vida. I know I will go through many changes, Yo sé que voy a pasar por muchos cambios, but only you, my Father God, pero solamente tú, mi Padre Dios. now you don't only give acknowledgement to that individualized life. Y You, no solamente den reconocimiento a esa vida individualizada de Dios, for that life came out of the Godhead, the universal Father in paradise. porque esa vida ha venido descendiendo de la cabeza de la fuente la fuente de Dios en el paraíso. In paraiso. Yeah. That paradise Father presence is his personal presence in the universe. Esa presencia del Padre en el paraíso es una presencia personal en el universo. So you worship and acknowledge the Father in his personal and his indwelling aspect. Entonces tú das adoración y reconoce la presencia personal del Padre y en su presencia que vive adentro en ese aspecto. Oh, paradise Father at the center, Oh Padre del paraíso, del centro, we love you with all our heart. te amamos con todo nuestro corazón. You are the way, Tú eres el camino, the truth, and the life. la verdad y la vida.
We worship you. Te adoramos a ti, O infinite deity. oh Deidad infinita, Infinite, everyone. infinita todos. Infinite life. Vida infinita. And you access more of that infinity Tú accesas más de esa infinidad through your own indwelling God life. a través de tu propia vida que vive adentro de Dios. Yet you must evolve to become blended and one with that indwelling life. Pero tú tienes que evolucionar para convertirse mezclado y uno con esa vida. That is the progressive ascendancy which I am teaching. Y esa es la ascendencia progresiva, la cual estoy enseñando. For you to gain advancement in your own life and existence. Para que tú ganes avance en tu propia vida y existencia. That is the only reason I have come. Esa es la única razón por la que he venido. Nenny? And it's not coming from me. Okay, let me see. Okay, thank you. Oh, our Father God, Oh, nuestro Padre Dios, we give you all credit and glory. te damos todo crédito y gloria. Feel yourself in your emotions, giving everything to the Father who lives in you and at the center. Siento en sus emociones y dale todo a Él, el Padre del centro. I give you everything, my Father God. Yo te doy todo, mi Padre Dios. Each day, my intention is to blend with you. Cada día mi intención es mezclarme contigo. The revelation which I bring, we use the term thought adjuster. En la revelación la cual yo traigo, usamos el término del ajustador del pensamiento. The thought adjusters come from paradise. Los ajustadores del pensamiento vienen del paraíso. They are a particular order of the Father's life. Y ellos son un orden particular de la vida de Dios. They come to live in you and eternalize you into your future destiny. Y ellos vienen para vivir en ti y eternalizarte a ti, a tu destino del futuro. To spiritualize all of your
desires and tendencies. para espiritualizar todos tus deseos y tendencias. They need your cooperation. Y ellos necesitan de tu cooperación. For those of you that are arriving here into my ministry of the 21st century, Para aquellos de ustedes que están llegando aquí a mi ministerio del siglo XXI, I know your heart. yo conozco tu corazón. You want this advancement. Tú quieres ese avance. You have exhausted yourself in your evolution. Y tú has desgastado a ti mismo en tu evolución. You have cried out, "Oh God, there must be more." Tú has llorado. Oh Dios, tiene que haber algo más. The Trinity host is answering your call. Y las huestes de la Trinidad están respondiendo tu llamado. And that host works through me, through the mother, our administration. Y esas huestes trabajan a través de mí y de la Madre en toda nuestra administración. And it has taken much effort to bring me here to reach you. Y ha tomado mucho esfuerzo traerme a mí aquí para alcanzarte a ti. Many beings, Muchos seres, much organizing and orchestrating, mucho más organizados y orquestados. and always we give all credit, power, and glory to the Paradise Father. Siempre damos todo crédito, poder y gloria al Padre del Paraíso. As you do this, you will find your happiness. Y a la medida que tú hagas eso, tú encontrarás tu felicidad. We give you all acknowledgement, our Father God. Nosotros damos todo nuestro reconocimiento a nuestro Padre Dios. Remember that adjuster life living in you Esa vida del ajustador que vive en ti and the Paradise Father at the source. y el Padre del Paraíso en la fuente. For it is your destiny Porque es tu destino to absorb more of the life of that adjuster presence. absorber más de la vida de esa presencia del ajustador, To grow your character into humility and vulnerability. para crecer tu carácter hacia la vulnerabilidad y humildad. For that adjuster life needs your cooperation and your collaboration. Porque esa vida del ajustador necesita tu cooperación, colaboración. I promise you, Yo te prometo, as you walk with the Father's life, a la medida que tú camines con la vida del Padre, in the way that I'm showing you, de la manera que estoy te enseñando, you will finally advance yourself beyond the limitations. tú irás finalmente avanzar a ti mismo más allá de las limitaciones. And this advancement, it includes your entire personality.
ese avance incluye la total personalidad. Those rough edges, they need to become smooth. Esas puntas más rústicas se necesitan convertirse más suaves. As you grow in your faith and trust, A la medida que tú crezcas en tu fe y confianza, only then will you find that union. solamente entonces irás tú a encontrar esa unión. Oh, paradise Father, Oh, Padre del paraíso, a juster life in me, vida del ajustador en mí, expand your perfection, expande tu perfección. I am wholeheartedly desiring to listen and obey your leading. Yo estoy de todo el corazón deseando escuchar y obedecer tu guía. Because the doorway to your destiny is through that God life, everyone. Porque la puerta de entrada a tu destino de esa vida de Dios. O eternal Son of paradise, Oh Hijo eterno del paraíso, we give all acknowledgement, all recognition for your revealing, nosotros te entregamos todo nuestro reconocimiento por tus revelaciones, for you are the revelation of the Father to the universe. porque tú eres la revelación del Padre para los universos. So here and now, I'm showing you how to be in relationship with the Father and the Son. Entonces ahora, aquí ahora, yo les muestro cómo entrar en relación con el Padre y con el Hijo. And each day, as you enter in this way, you will deepen that intimacy. Cada día, a medida que ustedes entran de esta manera, ustedes van a profundizar esta intimidad con ellos. O infinite Spirit, Oh Espíritu infinito, Universe Mother Spirit, Espíritu de la Madre Universal, that is also called the Holy Spirit. también es llamado o llamada el Espíritu Santo. I teach you at Salvington how to enter with the Mother to prepare your mind. Yo les enseño en Salvington cómo entrar con la Madre para preparar vuestras mentes, to strengthen your will, para fortalecer vuestra voluntad, to make those higher choices, para hacer esas elecciones más elevadas, to grow into that soul receptivity, para crecer en esa receptividad del alma,
to dissolve all the things that are blocking you. para disolver los asuntos que los tienen bloqueados a ustedes. That's the beginning of our fellowship. Ese es el comienzo de nuestra fraternidad. The Mother Spirit works with the host of heaven. El Espíritu y la Madre trabaja con las huestes celestiales, Many orders of being. muchas órdenes de seres. Some of those beings have come out of the human and other planetary evolutions. Y algunos de estos seres han venido del reino humano y de otras evoluciones planetarias. And some of them, they have become one with that indwelling presence. Y algunos de ellos se han vuelto uno con esa presencia morante. Yes, they have done that from the human level. Y ellos han hecho esto desde el nivel humano. And they are called back to be teachers and instruction givers. Y están llamados nuevamente para volverse maestros e instructores. Many orders of beings are here to help you. Muchas órdenes de seres están aquí para ayudaros. You would not even imagine it. Ustedes ni siquiera pueden imaginarse The help that is available. la ayuda que está disponible para cada uno. So breathe in that God life. Entonces respiren hacia adentro esa vida de Dios. Oh, my adjuster life within me. Oh, la vida de mi ajustador dentro mío. Do your work with me so that I can go further. Haz tu trabajo conmigo de manera que yo pueda ir hacia adelante. I will stop searching all outside of me. Y voy a parar de buscar fuera de mí. I will stop trying to do all this by myself. Y voy a parar de hacer todo esto solamente conmigo mismo, a través de mí mismo. I will stop seeking some guru in the world. Voy a parar de buscar algún gurú en el mundo. For I realize, my Father God, you live right within me. Porque yo me he dado cuenta, Padre, Dios, que tú vives en mí. And I want this union. Y yo quiero esta unión. Breathe deeply that life. Respiren profundamente esta vida. As you build this intimacy, you will grow in your capacity to receive. Y a medida que ustedes construyen esta intimidad, vosotros creceréis en vuestra capacidad de recibir. Yes. And right now, I give you of my own spirit life. Y ahora mismo yo les doy de mi propio espíritu de vida. Ever since my mission in Galilee, you have been surrounded by my spirit. Desde mi misión en Galilea, ustedes han sido
rodeados de mi presencia. Han estado rodeados de mi presencia. Just allow me to make known to you Entonces, permítanme ser conocido, hacerme conocer a ustedes. that I am right with you. Que yo estoy justo con cada uno de ustedes. My spirit will remind you always of me. Mi espíritu siempre los va a hacer recordar de mí. That I love you and care about your development. Que yo los amo y me preocupa y cuido su desarrollo. That I am all for you. Y que yo estoy todo para cada uno. Even when you are not all for you. Aun cuando ustedes no estén, todo para ustedes mismos. For the Father and the Son have brought me forth to do this in their behalf. Porque el Padre y el Hijo me han traído a mí para que yo haga esto en su nombre. To teach you and guide you. Para enseñarlos y guiarlos. In my spirit surrounding you and also here, physically. Y con mi espíritu rodeándolos y también aquí físicamente. Receive my spirit of truth, everyone. Reciban de mi espíritu de la verdad, todos. Find your comfort in my spirit, which is one with the Father, Son, and the Infinite Spirit. Encuentren mi consuelo en mi espíritu, quien es uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito. One with the Mother Spirit of our universe. Uno con el Espíritu de la Madre de nuestro universo. Breathe in all of this benevolence. Respiren hacia adentro toda esta benevolencia. As you drink of my spirit, more comes out of me. A medida que ustedes beben de mi espíritu, más les llega a vosotros. It is an amazing privilege Es un privilegio maravilloso to lay down our life for others. Could you tonight To lay down our life for all others. para entregar nuestra vida para todos los demás. A great privilege. Es un gran privilegio. Feel mine, comforter. Feel me with you. Siéntanme con cada uno de ustedes. Mi consolador contigo. Mi espíritu consolador contigo.
Understand that I am walking with you through all things. Comprendan que yo camino con ustedes a través de todas las cosas. I have with me today Yo tengo conmigo hoy certain celestial beings of my administration, algunos seres celestiales de mi administración. The first is what we call a brilliant evening star. La primera o el primer ser es lo que le llamamos la estrella brillante vespertina. This is a being created to serve in certain ways. Y este es un ser que ha sido creado para servir de ciertas maneras o formas. One part of the revelation which I will share with you was given by this particular being. Y una parte de la revelación que voy a compartir con ustedes fue dada por este ser en particular. I also have with me, as I always do during these missions, Y además yo tengo conmigo, mientras que siempre está conmigo durante esta misión, we call him the bright and morning star. nosotros lo llamamos la estrella brillante de la mañana. Gabriel of Salvington. Gabriel of Salvington. And also the Father Melchizedek. Además el padre Melquisedec. And the Melchizedeks of his order. Los Melquisedecs de su orden. Clearly also is the planetary host here with me. Claramente está toda la hueste planetaria aquí conmigo para ustedes. The Universe Mother Spirit and her host. La madre, el espíritu del amor universal y su hueste. Oh, beloveds, each of you have so much opportunity. Oh, amados, cada uno de ustedes tiene tanta oportunidad. Just receive of these celestial beings with me. Solo reciban de estos seres celestiales conmigo. There is so much love in the universes. Hay tanto amor en los universos. Infinite amount. Una cantidad infinita de amor. Infinite love, everyone. Infinito amor todos. Infinite happiness to move into. Infinita alegría y gozo para moverse hacia. And we look upon the human race and we cry. Y nosotros miramos a la raza humana y lloramos. Starving for love here. Hambrienta de amor aquí. Impoverished in every way. Empobrecido de todas las maneras. This must come to an end. Esto debe llegar a un final. For you each have a holy destiny to fulfill. Porque cada uno de vosotros tiene un santo destino que lograr. You just have not understood how to fulfill that. Solamente ustedes no han entendido cómo llenar eso. And I come to restore those pathways
for you. Yo vengo a restaurar estos caminos para cada uno, For you. para ti. All these beings, they come for you. Todos estos seres vienen para ti. In the hope that you will experience that love which is never ending. Con la esperanza de que ustedes van a experimentar ese amor que no tiene fin. Breathe in that love. Respiren hacia adentro ese amor. You invite with me my universal family. Ustedes inviten conmigo a mi familia universal, which I desire you to become a member of in good standing. A la cual yo deseo que ustedes se vuelvan miembros erguidos, fuertes. Oh, my Melchizedek brothers, you say. Ustedes dicen, oh, mis hermanos Melquisedecs. I ask to feel God's love. Yo pido sentir el amor de Dios. Beloveds, each of you are part of me. Amados, cada uno de vosotros es parte mía. And I am the wholeness of you. Yo soy la totalidad de ustedes. That I ask for you to expand into. Que yo pido que ustedes se expandan hacia ella. To partake of that love. Que compartan ese amor. Breathe in your God life. Respiren hacia su vida de Dios. Invite me and I will strengthen your faith and trust. Invítenme y yo voy a fortalecer vuestra fe y confianza. Oh, my Father God living in me, you say. Ustedes dicen, oh mi Padre Dios, viviendo en mí. Expand, expand, expand your love, oh Father. Expande, expande, expande tu amor, oh Padre.
Breathe deeply that God life in you. Breathe, beloved. Respiren, amados, respiren profundamente esa vida de Dios en cada uno. Yes, with the intention, the knowledge that you know that God is right with you. Con la intención y el conocimiento de que ustedes saben que Dios está justo con ustedes. The more powerfully you know that, Cuanto más poderosamente ustedes reconozcan eso, the greater will be the Father's response to you. más grande será la respuesta del Padre a cada uno de ustedes. This is one of the ways the Father asks for you to be in communion with Him. Y esta es una de las formas que el Padre pide que ustedes estén en comunión con Él. And let this extend to all the kingdoms of the earth just now. Y permitan ahora mismo que esto se extienda a todos los reinos de la tierra, All the animal kingdom, todo el reino animal, all the kingdom of the animals, todo el reino de los animales, and all the mighty electrons who fill the space and the atmosphere. que todos los poderosos electrones llenen la atmósfera. You didn't know that was a kingdom. Ustedes no sabían que eso también es un reino. And all the kingdom of nature, Todos los reinos de la naturaleza. let's go ever deeper. Vamos aún más profundo. For I have more of my life wanting to be given to you. Porque yo tengo más de mi vida queriendo ser entregada a ustedes. Receive of the Comforter, Reciban del Consolador, strengthening your faith, fortaleciendo vuestra fe, giving you the greater capacity to receive of the Father's life. dándoles una mayor capacidad para recibir de la vida del Padre. Breathe me in, Respiren hacia adentro, for my spirit will always remind you of me. porque mi espíritu siempre les recordará de mí.
Más que like coming back just in the moment. Sorry. Nanny, can you help us? Yes. Thank you. We'll just let Carlos take a break. There's a little noise on his side, so. Vamos dejar que Carlos tome un intervalo porque hay como una bulla detrás. In order to strengthen your ability to cooperate with God's plan, Para que ustedes puedan fortalecer su habilidad de cooperar con el plan de Dios, you must understand his plan. tú debes entender su plan. That there is a progressive unfoldment of your personhood. Que existe un despliegue progresivo de tu persona. And through your choices, your decisions, you advance. Y a través de tus elecciones y decisiones, tú avanzas. Now, today I want to help you understand that procession through the higher spheres of life. Y hoy yo quiero ayudarlos a entender esa procesión hacia las esferas más elevadas de la luz. Yeah. Remember, in the past, I have told you, in my Father's house are many mansions. Recuerden que en el pasado yo les he dicho que en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Yeah, I'm going to have Nenny help you, Carlos. And, Okay. Yes. Thank you. You're welcome. Yeah. Okay. I want you to open up to correct this particular idea. Yo quiero que ustedes se abran para corregir esa idea particular. Yeah. The idea that you go from here to some heavenly place, maybe without a body or without a personhood. That is completely false. La idea de que ustedes salen de aquí y van para un lugar en el paraíso celestial sin forma y sin tu personalidad, individualidad. It's completely false. It's falso. Es completamente falso. Yeah. You are in the very beginnings of your personal development. Tú estás en los principios de tu desarrollo personal. You are here within this particular evolutionary world. Tú estás aquí dentro de ese mundo particular evolucionario. Where were you before you were here? ¿Y dónde estabas tú antes que estuviera aquí? What are you needing to really do here? ¿Qué estás tú necesitando hacer acá? Where will you be after you are here? ¿Y dónde vas a estar tú después de estar aquí? This is what I want to clarify for you. Es esto lo que quiero clarificar para ti. You are here evolving and you've been coming and going. Tú estás aquí evolucionando y tú has estado viniendo y yendo.
you've been trying to work out your problems and your confusion. Y tú has estado intentando trabajar tus problemas y confusiones, Attempting to tolerate the way the world culture has become. intentando tolerar la manera y la cultura del mundo así como se ha convertido. You've been craving more. Y tú has estado anhelando más. Here you are on this planetary sphere where you have been evolving. Y aquí tú estás, en esa esfera planetaria, donde tú has estado evolucionando. Now let's talk about the worlds that you will move into. Even if you come back here, you will still go back into these worlds after you take your embodiment here. Vamos a hablar a los mundos a los cuales tú estás yendo hacia, mismo que tú regrese acá. Let me see if I can. I have seen pictures and I think it will help. Déjame ver si encuentro unas imágenes que van a ayudar. Yeah. Okay. That might help, no? Esa puede ayudar. Yeah. All the things that you know you need to work out within yourself. Todas las cosas que tú sabes que tiene que trabajar dentro de sí mismo. It is true. You need to work them out in order to advance your personhood. Es verdad, tú tienes que trabajarlas para poder avanzar tu persona. Let me introduce you to Jerusalem. Permítanme introducirles a Jerusalén. Jerusalem. Jerusalem is the system capital which many other evolutionary worlds participate within. Es el sistema capital donde muchos otros mundos toman parte y participan. In this system, we are working on about 1,000 habitable worlds with civilizations. En ese sistema estamos trabajando con miles de civilizaciones, De mundos habit- habitados. de De mundos hábitos, habitados. No, de de mundos mundos habitados. Yes. Some of those worlds are already inhabited. Algunos de esos mundos ya están inhabitados. And about 400 have yet to be brought to the point for life to be brought there. Y más o menos como 400 han llegado al punto donde la vida puede ser traída allá. But you on this, well, let's just call it Urantia. Pero ustedes en esta, vamos a llamarla de Urantia, This Earth, esta tierra it is your home planet. es tu planeta de hogar. It is the place that you are beginning your evolutionary ascent. Es el lugar donde tú estás empezando tu ascenso evolucionario. Right.
As you grow with the mother's 7 adjutants of mind and will, Y a la medida que tú crezcas con los ayudantes de la mente y voluntad de la madre, as you grow in your capacity to receive and cooperate, y a la medida que tú crezcas en tu capacidad de recibir y cooperar, as you advance yourself in what I'm calling the cosmic circles of achievement for your personhood, y a la medida que tú avances a lo que yo llamo esos logros cósmicos de la persona. yes, because remember, your personality is evolving in this progressive ascendancy. Porque recuerden que tu personalidad está evoluyendo en esa ascendencia progresiva. You are spiritualizing your personhood. Tú estás espiritualizando tu persona, Blending your life with God's life, who lives in you. mezclando tu vida con la vida de Dios que vive en ti, Maturing your capacity and capability in every way. madurando tu capacidad y habilidad en todas maneras. Y capabilidad, right? Capabilidad. Yes. Habilidad You are growing as a person. Tú estás creciendo como una persona. There will come a moment in your lifetime, this lifetime, when you won't be here. Va a llegar el momento en esa vida donde tú no vas a estar más aquí. That is when you will be ushered into a particular sphere surrounding Jerusalem. Y es cuando tú estarás siendo usher, Carlos. You will be brought to a higher sphere. Tú vas a ser llevado a una esfera más elevada. Many of you have already grown through most of the mansion worlds. Muchos de ustedes aún ya crecido a través de las mansiones del mundo. These 7 satellite spheres surrounding this sphere. Estas 7 esferas alrededor de esta esfera más grande. You have been maturing and evolving over the eons of taking embodiment within the earth and then returning to one of these worlds. Tú has estado madurando y evolucionando, veniendo y yendo de esos mundos. Perdón, viniendo y yendo a esos mundos, a la tierra y también a estos mundos que están allá, esos 7 esferas dentro de esas mansiones. Gracias, Carlos. De nada. Yes. Let me just use hypothetically Neni as an example. Déjame usar hipotéticamente a Neni como ejemplo. But this example is only an example for Neni. Pero ese ejemplo es solo un ejemplo para Neni. Yes. She's here and she has been somewhere else, but now she's here. Ella está aquí, pero ella ha estado en otro lugar, pero ahora está aquí. She can't remember where she's been. Ella no puede recordar dónde ha estado. And before coming into our fellowship, she couldn't remember what she was supposed to be doing here. Y antes de venir a nuestra fraternidad, ella no podía recordar qué es lo que ella supuestamente tenía que hacer aquí. Imagine that she leaves, she's been working on herself, and she leaves
this earth, this lifetime. Imaginen que ella está trabajando en sí misma y está viviendo en esta tierra, en ese tiempo de vida. Yes. Prior to coming here, let's imagine that she was on the sixth mansion world. Y antes de venir acá, imaginemos que ella estaba en esa mansión número 6 del mundo. The opportunity came for her to take another birth in the very challenging flesh and blood body. Y la oportunidad vino para tomar nacimiento en un cuerpo de carne Y sangre, y sangre. y con mucho desafío, right? It's challenging to be here, Es desafiante estar aquí. right? Your problems, they fill you. You cannot escape for a minute. Tus problemas te llenan y no puedes escapar por un minuto. In these higher worlds, they are much more heavenly, you might say. En esos mundos más elevados, ellos son mucho más celestiales, pueden decir. But then that allows you to enjoy the heavenly and kind of not entirely be confronted with your problems. Y eso permite que puedas disfrutar de lo celestial y no totalmente estar en tus problemas. But you come here, you take birth, and the first thing that happens is you get spanked on your bum. Pero tú vienes aquí, toma el nacimiento y la primera cosa que pasa, te dan Una paliza en la colita. una paliza en la colita. They tell you, welcome to the planet. Now get down to business. Te dicen, bienvenido al planeta y ahora bájate al negocio. You will not be able to escape your problems. Tú no serás capaz de escapar de tus problemas. So, embodying here presents some very, very great opportunities. Incorporar aquí presenta grandes oportunidades. You cannot avoid yourself, even though you do. No puedes evitar a ti mismo que tú lo hagas, lo intentes. Yes. Imagine that you finish your lifetime here and you then have earned an appointment to a slightly higher world within the mansion worlds. Imaginen que has terminado tu vida aquí y has ganado los puntos para entrar a uno de los mundos más evolucionados. Yes, you find yourself gaining access to higher worlds where you have residence, you have relationships, you have community, all the things that you have here, you have there. Tú ganas acceso a ese mundo más evolucionado donde tienes relacionamiento, residencia, fraternidad y mucho más de lo que tienes acá. But you don't have a body of flesh and blood. Pero no tienes un cuerpo de carne y sangre. Right. You have a finer body. Tú tienes un cuerpo Más fino, refinado. más refinado. Yes, and the more that you advance within the satellites, eventually you gain residence within Jerusalem. Y cuanto más tú te refines en los mundos elevados, más tú ganas acceso a Jerusalén. Jerusalem. Jerusalén. Yeah.
Carlos, I'm going to ask you to mute because the noise is disturbing me. Thank you. Yeah, sorry about that. We got to work on that. Through your coming and going from the satellite worlds of the system back to this planet, y a través de tus venidas y idas de los satélites de vuelta a ese sistema, you are growing your learning, you are maturing your personality. tú estás creciendo tu aprendizaje, tú estás madurando tu aprender. After your lifetime here, if you really work on things, you will see that you gain greater access. Y después de tu tiempo aquí, tú vas a ver que vas a ganar grandioso acceso. Jerusalem is just the local system capital headquarters. Y Jerusalén es el sistema local de la Es la capital del sistema local, disculpa. la capital del sistema local. The headquarters, yes. La sede central, perdón. On Jerusalem is about, you can maybe place 100 Earths within the space of Jerusalem right here. En Jerusalén ustedes pueden poner más o menos como 100 del tamaño de la tierra dentro de ese espacio allá. Yes, there's enough room for many, many, many beings to live on Jerusalem. Hay suficiente espacio para muchos seres vivir en Jerusalén. But this is just the very next step inward. Pero ese es solo el primer paso adentro. Beloveds, you are not traveling into another part of outer space. You're traveling inward through the dimensions. Amados, ustedes no están viajando en otra parte del universo. Ustedes están viajando hacia adentro. Yeah. All of what is here is not physical in the same way that you are physical here. Todo ahí no es físico de la misma manera que tú estás en físico ahí. Yeah. If you see people that are drinkers and smokers and pretty degenerate, Si tú ves personas que son de alcohólatras, fumadores, que están en estado degenerativo, they will find themselves dying after their lifetime, and they will go into the first mansion world. ellos se van a encontrar a ellos mismos muriendo después de ese tiempo de vida y van directo al primer mundo de la mansión. This is a world where the individual personality is working out their addictions and their negativity. Ese es el mundo donde las personas están trabajando sus adicciones y sus negatividades. They are still working on their intellectual training, their spiritual development. Ellos siguen trabajando en su entrenamiento intelectual y desarrollo espiritual. Yes, it is just the continued evolutionary development. Es solo un desarrollo continuo evolucionario.
that kind of person begins in the first mansion world exactly where they left off Y on earth. ese tipo de persona empieza exactamente donde estaba cuando salió de la tierra. So I'm sorry to tell you that for those of you that believe that death will solve all your problems, you are mistaken. Disculpa que les digan eso, pero para aquellos que creen que la muerte va a resolver todos los problemas, no es así. Yes. If you if you find yourself with addictions and values built just upon pleasing yourself, you will still have to work that out. Si tú te encuentras a ti mismo en adicciones y valores de solo complacer a sí mismo, todavía tendrás que seguir trabajando en eso. Uh-huh. That first world, it pertains to what they're calling here deficiency ministry. Ese primer mundo es lo que ellos llaman ministerio de la deficiencia. If you're stubborn and prideful and tend to lie and cheat, you will continue that until you work it out. Si tú eres terco y orgulloso y siempre estás traicionando, tú vas a seguir tener que trabajar en eso. Yeah. Remember, you are working on your character, your choices, your morality. Recuerden, tú estás trabajando en tu carácter, tus elecciones, tu moralidad. Yeah. You're working on your ability to be socialized in fellowship with others. Tú estás trabajando en tu habilidad de socializar con tus hermanos fraternos. What is taking place in your life here is the very beginning rudimentary opportunity for the future. Lo que estás viviendo en tu vida aquí es el principio de la oportunidad que tendrás después de aquí. Yeah. Questions, everyone? Preguntas. Questions? Michael, yo a veces fumo todavía un poco. ¿Qué dijiste, Carlos? No, que yo a veces fumo, entonces tengo que dejar de fumar. Carlos said he sometimes smokes, so he needs to stop smoking. You need to work out why you're smoking, yes. It's an emotional thing. Yes, Tienes thank que you, Michael. trabajar el por qué tú fumas. Es Those- una cosa emocional. Those kind of addictions won't let you go beyond the initial 3 mansion worlds. Okay, Esos tipos de adicciones no te van a permitir pasar más allá de los 3 mundos principales, de los primeros 3 mundos. Okay, thank you, Michael. Yes. Yeah. I want you really to get a sense of the progression of personality. Yo quiero que ustedes tengan el sentido real de una realidad progresiva de ascenso. Yeah. Jerosim is the second phase of your evolution. Jerusalén es la segunda etapa de tu evolución. It is the educational and residential space to continue your evolution. Es el espacio educacional
y residencial. You will live there and y residencial para continuar tu evolución. Growing in your capacity to socialize, to be with others. Crecer tu capacidad de socializar y estar con otros. If you're someone that isolates and avoids relationship, these are things that you will still need to work out. Si tú eres alguien que tiene dificultad de socializar, son cosas que tienes que seguir trabajando. Urantia, that is in the constellation. Urantia está dentro de la constelación. Yeah. When you complete in the future your evolutionary progression within the planet and then the solar center. Cuando tú completes en el futuro tu progresión evolucionaria en el planeta y en el sistema. Yeah. Until you establish for yourself what I'm going to call God fusion. Hasta que tú establezca para ti mismo lo que yo llamo la fusión con Dios. Where you have arrived at a point where you can become eternally one with that indwelling life. Donde tú has llegado al punto donde te has convertido uno con esa vida que vive adentro. Yes, even the ascended masters, those individuals who entered into God fusion while in the flesh. Hasta mismo los maestros ascendidos que entran en la fusión de Dios mientras están en la carne. Yes, the first phase of your evolution is Urantia. La primera etapa de tu evolución es Urantia. You've been going back and forth. Tú has estado yendo y veniendo. There are also other levels within the earth that you find yourself. Y hay otros niveles dentro de la tierra que tú te encuentras a ti mismo. But there is only one way to graduate from Urantia, to graduate from the evolutionary phase. Pero solo hay una manera de graduarse de la etapa evolucionaria de Urantia. And to further your access to worlds beyond the mansion worlds. Y para aumentar el acceso a las mansiones del mundo. Yes. Y más allá de las mansiones del mundo. Gracias. De nada. Yeah. Even if you reincarnate many times back and forth. Mismo que tú reencarnes muchas veces, yendo y veniendo. Do you find yourself gaining opportunity maybe in the Urantia world here or the angelic world and its satellites? Tú ganas oportunidades quizás en el mundo morantial ahí o quizás en el mundo angelical. You will still be drawn back to Urantia to complete your evolutionary education. Igual tú serás jalado a Urantia para completar tu evolución. Yes. For example, the ascended masters. Y por ejemplo, los maestros ascendidos. That so many of you are worshiping. Que muchos de ustedes están adorando. And they don't want to be worshipped. They want to further their own education. Y ellos no quieren ser adorados. Ellos quieren seguir más allá su evolución, educación.
they arrived at a point in their Urantia lifetimes, their evolutionary lifetimes, Ellos llegaron a un punto en su tiempo de vida evolucionario en Urantia where they could receive that eternal fusion with the individualized life of God. donde ellos pudieron recibir esa fusión eterna con la vida individualizada del Padre. That allowed them to immediately go to Salvington, which is the capital of this universe, Eso los permite inmediatamente ir a Salvington, que es la capital de ese de este universo, receive their, what I call their investiture, their acknowledgement of the accomplishment, y recibir su investidura, el logro de su cumplido, and then within a short period of time, they had to go back into Jerusalem and portions of Urantia in order to act as an instructor and a guide to learn things that way. Entonces ellos son llevados a Jerusalén o Urantia para se convertir como instructores y enseñar, ser Yes. maestros. Yes. Questions, everyone? It will help me to lay this out for you if you show that you are interested. Hay unas cuantas preguntas. Yes, Michael, you have a lot of questions there. Yes. Janine, Okay, about- let's see. what about people who do not drink or smoke, but who only live for themselves and do not care Yes. to help other things? Like you mentioned, Yes. ¿Qué They will. pasa? Mhm. ¿Qué pasa con las personas que no toman ni fuman, pero que solo viven su vida por ellos mismos y no se importan por otros seres como otros humanos o animales? Yeah. There are roughly 57 different spheres in Jerusalem, in the system capital where you must learn and evolve. Hay como 57. esferas en el sistema capital de Jerusalén, donde tú vas a aprender esas cosas de evolución. And all of this evolution, from the evolutionary world to evolving around the circuit of Jerusalem, Y toda esa evolución desde de los mundos evolucionarios y desde los circuitos de Alrededor de Jerusalén. los circuitos alrededor de Jerusalén will eventually give you an appointment, an opportunity to gain residency on the capital. eventualmente te darán la residencia para vivir en la capital. Now remember, everyone, this is just the beginning of the procession inward. Recuerden todos, ese es solo el principio de la procesión hacia adentro. Yeah. Jerusalem is seen to be heaven in the traditional mainstream religious idea. Jerusalén parece ser visto como el paraíso, el cielo, en la idea tradicional. And it is merely the system capital. Y simplemente es solo la capital del sistema. I don't mean our solar system. No quiero decir nuestro sistema solar. The solar system here is part of
the thousand world system. Nuestro sistema solar aquí es parte de un sistema de miles. Those who are stricken with living only for themselves, selfishness, self-centeredness, they probably will not go much beyond the initial transitory mansion worlds. Y aquellos que solo viven por ellos mismos de forma egoística, ellos no van a poder transitoriar más que el primer mundo. All of these things are acquainting you with the universal culture of Nebadon. Todas esas cosas están aclimatizando ustedes a la cultura de Nevadón educacional. Personality, social situations, La personalidad, las situaciones sociales, attunement to your own godhood, entrar en sintonía con tu propia divinidad, intellectual development, development in the values and virtues, desarrollo intelectual en los valores y virtudes. So the ascended host who have graduated from Urantia, let's say right there, Así que la hueste ascendida que ha graduado de Urantia, they have eternally fused, become one with their God life. ellos se han fusionado eternamente, se convertido uno con su vida de Dios. They gain access to a morontial form, a different form than flesh and blood. Ellos han ganado acceso a una forma morantial, una forma diferente, But there are still many, many higher forms for them to move into. pero siguen habiendo muchas formas que ellos van a seguir yendo, evolucionando hacia. Right. They certainly bypass the mansion worlds. Ciertamente ellos pasaron el mundo de la mansión. Let me see. Orphanton. These are just very basic conceptual constructs to help human beings. Y estos son muy básicos conceptos para ayudar a ustedes. Yeah, please know that everything is much grander, much bigger, and much more glorified. Sepan que todo es mucho más grande, glorificado. Yeah. Yeah, than anything that can be explained in a book or to a human mind. Y cualquier cosa que pueda ser explicada en un libro o en la mente humana. But it's important that you understand the progressive ascendancy. Es importante que ustedes entiendan la ascendencia progresiva. Selfishness, self-centeredness, all must get worked out. Egoísmo, autocentrismo, todo debe ser trabajado. Yeah, that first mansion world is particular for addictions and negative, destructive, degenerative behavior. El primer mundo es destinado a los que tienen adicciones y comportamientos degenerativos y negativos. Yeah. Any questions about that first mansion world? Let me look at the questions that are here. There are many questions, Michael. Yes, let me look. Good, everyone. I want your questions. Qué bueno, que quiero las preguntas de ustedes. Yeah. Eustacia is asking if she has to take some medicine for allergy. Is she addictive? Eustacia está preguntando con relación a los medicamentos que ella toma para alergia y si eso es una adicción. Well, no, not exactly like that. No exactamente. But we're talking about those other
addictions because the person is absorbed in the senses. They're drawn to the senses. Estoy hablando de otras adicciones cuando la persona es absorbida en sus sentidos. Yes, Eustacia, do you like to have a different boyfriend every week? Eustacia, ¿te gusta tener un novio diferente a cada semana? Yes. Do you smoke lots of cigarettes? ¿Tú fumas montones de cigarros? Do you go out drinking margaritas every day? ¿Y sales y tomas margarita todos los días? Yes. Do you search for papacitos on the street? ¿Tú buscas por papacito en la calle? I don't think so. No creo que, no creo. Yes. But much of humanity is still caught up within those addictions. Pero una gran parte de la humanidad sigue capturada en esas adicciones. Yes, but for example, Eustacia, you have been developing your ability to learn, your desire to worship and gain wisdom. Pero por ejemplo, Eustacia, tú has estado desarrollando la habilidad de adorar, de ganar, de dar culto y adoración. Yes. Gracias, amado Padre. Gracias a ti todas estas bendiciones que voy recibiendo. Muchísimas gracias. Mm-hmm. Thank you, Father, for all the blessings I am receiving. Yeah. You're welcome. Joanna Rojas. Yes, What Joanna. happened to the people that they leave this world by suicide? Where they go? ¿Qué pasa con las personas que salen bruscamente de este mundo, es decir, se suicidan? ¿Para dónde van? Yeah. That really varies because it depends on their prior progressive learnings. Y eso varía porque depende de sus aprendizajos previos Previous progressions. de progresión. Yeah, but those committing suicide, they don't understand how to maximize their evolution. Aquellos que cometen suicidio no entienden cómo maximizar su evolución. They find themselves within the first three or so mansion worlds. Those are transitionary worlds. Ellos se encuentran en los 3 primeros mundos, que son mundos transitorios. Right. When you start gaining your appointments for your residence on the larger satellite worlds of Jerusalem, Cuando tú empiezas a ganar tus citas para la residencia en los satélites de Jerusalén, you start really participating with a more heavenly culture. tú empiezas a participar realmente de una cultura más celestial. One thing you will find interesting, these are not planetary spheres that have evolved with time. Una cosa que tú vas a encontrar interesante es que esas no son esferas que evoluyen con el tiempo. Yeah, these are what it's saying here, the architectural worlds. They are created for a purpose. Eso es lo que dice aquí, mundos de arquitecturales. Ellos fueron creados con un propósito. Yeah. So the one who committed suicide, they will find themselves in one of the worlds here, the transitionary worlds. Entonces, el que hace suicidio se encuentra a sí mismo en uno de esos mundos transitorios. And they'll just pick up just where they left off. Y ellos son agarrados desde el punto donde fueron dejados. But they had forfeited the opportunity on the evolutionary world to gain a quicker ascendancy, you might say. Pero ellos han perdido la
oportunidad de, en su ascensión de ser más acelerada. Right. Eventually, I'll go back to the questions. Yo puedo regresar a las preguntas en un momento. As the individual personality is moving through these worlds, Y a la medida que la individualidad de la personalidad se mueve entre esos mundos, they have mostly already become fused with the life of God. en casi su mayoría, ellos han se convertido fusionados con su vida de Dios. Usually by the 6th or 7th mansion world development. Usualmente desde a partir de del desarrollo de la mansión sexta o séptima en adelante. Yes, and from this world we'll begin to talk about the resurrection temples. Y desde ese mundo vamos a empezar a hablar de los templos de resurrección, where the individual will experience that eternal union with God's will, the thought adjuster. donde el individuo va a experimentar esa unión con el ajustador del pensamiento. Right. Let me just open you to the second mansion world. Permítame abrir y a presentarles a ustedes el mundo de la segunda mansión. Yeah, first you have the evolutionary worlds, Primero ustedes tienen los mundos evolucionarios, the planetary culture. la cultura planetaria. Then you have the Mansonia culture and development. Y luego ustedes tienen la cultura mansionaria y desarrollo. And the Mansonia culture is the beginning of the Urantia culture, the culture of the soul. La cultura mansionaria es el principio de la cultura morontoria del alma. Yes, you are each learning to contemplate the infinite, to be immersed in that relationship. Cada uno de ustedes está aprendiendo a contemplar el infinito, convertirse inmerso en ese infinito. You are maturing the gift of your personhood. Tú estás madurando el regalo de tu persona. That personhood is a gift from the universal Father. Esa persona es un regalo del Padre Universal. He also gives you the gift of his spirit life, which you will become one with. Y Él también te regala la vida del Espíritu, la cual tú vas a convertirte uno con. Yes. So personality is a gift. The life of God in you is his gift. La personalidad es un regalo. La vida de Dios en ti es su regalo. The omnipresent spirit of the mother is with you. El espíritu omnipresente de la madre está contigo. My own spirit is with you, but not part of your individuality. Mi propio espíritu está contigo, pero no parte de tu individualidad. But it is the way that we have fellowship with each other. Pero es la manera como tenemos fraternidad uno con el otro. And of course, coming into this world physically, it really does present another tremendous opportunity for you. Y claro, veniendo a ese, en ese cuerpo, you say body? No. Coming into this physical form for me is an opportunity for you and for me. Veniendo a esa forma física es una oportunidad para ti y para mí. But that's another conversation.
Pero eso es otra conversación. Yeah. In the second mansion world, you have En el mundo de la segunda mansión, tú tienes, Mhm. Let's see if I want to see if there's a few things I can say. déjame ver qué puedo decir. A newly developed Urantia body is acquired as you go through, as you advance from one world to the next. Un nuevo desarrollado cuerpo es ajustado a la medida que tú vas y avanzas de un mundo a otro. Yes, your memory as you go through, as you ascend the Urantia life, it stays intact. La memoria, a la medida que tú vas a través de hacia un mundo más ascendido, ella sigue intacta. Evolutionary development Desarrollo evolucionario on this planet, en ese planeta, the mansion world phases of your evolution, las etapas de las mansiones del mundo de tu evolución, then you really begin the Urantia, the soul evolutionary journey. entonces tú realmente empieza la jornada del alma evolutiva en Urantia. That Urantia development is within Jerusalem and also within Urantia, the constellation. Ese desarrollo de Urantia es en Jerusalén y también en Urantia. Yes, you are becoming more and more as the angels. Tú te estás convirtiendo cada vez más y más como los ángeles. The angels have their own evolutionary ascendancy as well. Y los ángeles también tienen su propia ascendencia evolucionaria. From Urantia, there are about 100 different constellations within our universe. En Urantia hay como 100. No. Many no. Urantia is one of 100 constellations in our universe. Urantia es una de cientos de constelaciones en nuestro universo. Yes, and Urantia is the constellation that Urantia, this planet, is connected with. Urantia es la constelación donde Urantia, ese planeta, está conectado con. I'm showing you the progressive ascendancy inward, beloveds. Yo te estoy enseñando la ascendencia progresiva hacia adentro, amados. If you took a spaceship on the earth and you traveled looking for Jerusalem, Urantia, or Salvington, or further, you would not find that. Si tú tomas una nave espacial y en dirección a Urantia, a Jerusalén, Salvington, físicamente no las van a encontrar. The procession of your evolution is interdimensionally inward. La procesión de tu evolución es interdimensionalmente hacia adentro. Yes, you are becoming resurrected into a different form, more acclimatized to the new dimension as you traverse. Tú te estás aclimatizando a una nueva forma interdimensional a la medida que tú haces la transversión. Yeah. Let me go to the questions. There's a lot here to lay out and we won't finish it today, but voy a las preguntas. Hay mucho aquí, no voy a poder terminar hoy. Yeah, let me see. So, Inga, the ascended masters have gone through all the spheres to be ascended? No, they have not. The ascended masters were in
Well, look, in Urantia is, yeah, you can put it in Spanish. Inga pregunta si los maestros ascendidos, ellos han pasado por todas las esferas para serem maestros ascendidos. Michael dice que no. Okay. This world is not a normal world in its evolution. Esse mundo não é mundo normal em sua evolução. Many of the ascended masters that you know Muitos de los maestros ascendidos que ustedes conhecem, they come from other civilizations and other orders. eles vêm de outras civilizações. And others what? And other orders of being. De outras ordens de seres. Now, why was that? ¿Por qué fue eso? Because the earth could not produce its own hierarchy, its own planetary host. Porque la Tierra no podía producir su propia jerarquía, sus huestes planetarias. Yes. Now, on this planet, there are also other orders of being. En ese planeta también hay otros órdenes de seres. This is a center for the archangels. Y este es un centro para los arcángeles. Other beings and other orders are also here that you don't know. Otros seres de otros órdenes están también acá que ustedes no saben. But in a normal evolutionary planet, Pero en un planeta normal evolucionario, the ascended host are the product of the native species. las huestes ascendidas son el producto de la especie nativa. Yes, the planetary host, much of it it comes out of the graduating individuals. La hueste planetaria viene desde los individuos gradualmente, As well as other orders, angelic and Elohim, many orders. It's all blended together. a lo mismo que los otros órdenes de angélicos, Elohines. But the ascended masters that you know, they completed their journey here in the evolution of the earth. Pero los maestros ascendidos que ustedes conocen, ellos han completado la evolución planetaria. They roamed, they traveled freely in this universe for a short period of time. They went to Salvington, and then they got appointed back into Jerusalem, Adentia, or the planetary sphere. Ellos han viajado libremente y han sido citados de vuelta para Jerusalén, Edentia, Salvington. Not Salvington, or they have come back here. Let's say if you imagine this is Urantia, this planet, they're serving the evolutions on this planet or another planet. Imaginen que ellos están sirviendo la evolución de ese planeta, en Urantia o en otro planeta. They took their fusion with the Father from the flesh body. Ellos tomaron la fusión con el Padre desde el cuerpo de carne. I, Michael, received them upon Salvington. Yo, Micael, recibí ellos en Salvington. And then they were reappointed to serve as teachers and guides in the system. Y ellos entonces fueron reapuntados para servir como maestros o guías en el sistema. Yes, often teaching with other orders of being within Jerusalem or Edentia. Casi siempre son apuntados para servir enseñando con otros órdenes de seres en Jerusalén o Edentia. The revelation of the material that we're talking about here
La revelación del material que estamos hablando aquí talks about 57 worlds within Jerusalem, habla sobre 57 mundos dentro de Jerusalén and about 771 worlds around Urantia. y también como 701 mundos en Urantia Before you can gain your appointment to Salvington. antes que tú ganes tu cita para Salvington. You will be visiting and participating with all the spheres. Tú vas a estar visitando y participando dentro de todas las esferas. You won't mind it. In fact, we will have to pull you away from some of the incredible relationship and beauty that you will experience. Y no te va a importar, la verdad que tendremos que empujarte afuera porque es tanto relacionamientos and after relationship. Well, and the experience is the beauty that you will experience on these worlds. Y la belleza de la experiencia que vas a tener en esos mundos. Right. Can I make another question from the chat? Yes, yes. Ana Bea, how do I do this trip? How can I go be translated? Is that a special vehicle? Am I going by myself or am I going with someone? Well, that depends, Ana Bea. Did you book first class or just coach? Ana Bea preguntó, ¿cómo hago ese viaje? ¿De qué manera soy trasladada? ¿Es un vehículo especial? ¿Voy sola o acompañada? Oh, yes. If you don't have the money for first class, it's going to be very bumpy, Ana Bea. Y Michael respondió, depende si compraste el tiquete primera clase o no. Porque... Sorry. Yes. Plus, Ana Bea, the food is much better in first class. Ana Bea, la comida mucho mejor en primera clase. Now, let's talk about, I'm teasing you because I love you, but I want to focus on what you're saying, okay? Estoy haciendo broma porque te amo, pero quiero enfocar en lo que tú estás diciendo. Yeah. Let me find what I'm looking for. Permítame encontrar lo que estoy buscando. Yeah. There are many resurrection halls, everyone. Hay muchos pasillos de resurrección. Even as your earth Hasta mismo como tu tierra advances towards the age of light and life, avanza hacia la era de luz y vida, people will die physically less and less. la gente va a morir menos físicamente, cada vez menos. The native species will understand that it's their time for fusion with the adjuster life. La especie nativa va a entender que es el momento para la fusión con su vida del ajustador de Dios. Their family and friends will go with them to, let's say, a resurrection hall that is built upon the planet. Su familia va junto con ellos a ese pasillo de resurrección donde está construido dentro del planeta. And they will watch their loved one go up into light. Y ellos van a mirar su amado subiendo hacia la luz.
There won't be cemeteries, everyone. No van a haber cementerios. Death upon the planet is part of the evolutionary development, but it's not always going to be like that. La muerte sobre el planeta es parte de su evolución, pero no va a seguir siendo parte más. Yes. Now, on these worlds, there are gigantic resurrection halls. En esos mundos hay pasillos gigantes de resurrección. Yes. There are amphitheaters Existen anfiteatros which can hold an audience of 5 billion people. que pueden Imagine. sostener una audiencia de 5 billones de personas. Yes. An amphitheater bigger than Panama itself, by far. Un anfiteatro más grande que todo el Panamá. Yeah. The evolutionary worlds, Los mundos evolucionarios, the Mansonia worlds. los mundos mansionarios, Yes, just these 7, not these. Just these 7 are the mansion worlds. solo esos 7 son los mundos mansionarios, no los otros. It is a place for the evolutionary personality to transition into the Morontial life. Es un lugar para la personalidad transitorial hacia los mundos morontiales. Yes, the life of the soul, living from all of those higher values. La vida del alma viviendo en todos esos valores más elevados. Yes. Everything that we are working on in Salvington for you Todo lo que estamos trabajando en Salvington para ti will help you advance within the circuits of Nebadon. te va a ayudar a avanzar dentro de los circuitos de Nevadón. Yeah. After Edentia, then eventually you find yourself appointed with access to the worlds around Salvington. Después de Dentia, eventualmente tú vas a ganar acceso a los mundos de Salvington. The evolutionary development is physical, as you know it, physical. El desarrollo evolucionario es físico, como ustedes saben, Flesh and blood. carne y sangre. But the other worlds are just as, you might say, physical, but not physical in the same way, but just as real. Y los otros mundos podría llamarlos físicos, pero no de la misma manera físico, pero sí muy reales. Yes. Only on this evolutionary world is there a lot of waste. Solo en ese mundo evolucionario hay un montón de desperdicio. Yes, there are no restrooms in these worlds. No hay baños en esos Yes. otros mundos. Yes. You will still be eating and drinking a certain Morontial type of food. Tú vas a seguir tomando, bebiendo y comiendo un cierto tipo de comida y bebida morontial. Yes, and more and more will you partake of the manna from the heavens. Más y más tú vas a tomar parte del maná de los cielos. Yes. In these worlds, are you involved with other people, with relationships and love? And absolutely.
En estos otros mundos tú vas a estar involucrado en relacionamientos con otras personas con amor absoluto. Ah, but you know that ex-husband or wife that just could not love you the way you needed to be loved? Hmm? Pero ustedes saben, ese es esposo o esposa que no pudieron amar lo suficiente. Those are things that are getting worked out on the planets and in the transitionary mansion worlds. Estas son cosas que son trabajadas en los planetas y en los mundos de transición. Yes. If you don't experience the eternal fusion with the adjuster from this flesh body, Si tú no experimentas la fusión con el ajustador en ese cuerpo de carne, you will drop the body here vas a dejar el cuerpo acá and you will be reacclimated and reappointed to any particular world that you have already gained entrance to. tú vas a ser reaclimatizado e integrado a esses mundos que tú ya has ganado un acceso de entrada. Yeah, only from the mansion worlds are you having to return back to the planetary birth. Solo de los mundos de mansión tú es requerido a regresar al planeta, de vuelta al planeta. Then you arrive at a point of your adjuster fusion. Entonces tú llegas al punto de la fusión del ajustador. You are resurrected within one of the resurrection halls and you are given a new body. Tú es resucitado en uno de los pasillos de resurrección y te da un cuerpo nuevo. What I would call more of that soul body, a morontial body. Lo que yo llamaría como un cuerpo morontial. And you will be appointed entrance for residency in some of these other worlds as you start advancing. Y tú vas a ser citado para entrar, tener residencia en uno de esos mundos a la medida que tú vas avanzando. Yeah. Now, these satellite worlds, not the sub-satellites, but the satellite worlds to Jerusalem, Esos mundos satélites, no los chiquitos subsatélites, pero los satélites de Jerusalén, are the residences of many orders of beings who are serving within this system. son la residencia de muchos órdenes de seres que están sirviendo en ese sistema. Yeah, some of which you will not be able to see. Muchos de los cuales ustedes no serán capaces de ver. Yes. And then there will come a point when you have made the most of traversing the satellites around Jerusalem. Va a llegar un punto que tú has llegado, ya tomado al máximo la experiencia entre varios satélites de Jerusalén. And a very nice man or woman will come and tap you on the shoulder. Y una mujer o un hombre muy simpáticos te van a tocar el hombro. And they'll tell you, you have been appointed for residency within Jerusalem. Te van a decir, tú has sido citado para residencia en Jerusalén. The glory and the beauty of these worlds and this world and these worlds are beyond description. La gloria y la belleza de ese mundo son más allá de la descripción. From the Urantia, the Urantia progression,
Desde la progresión morontial, you are learning to do as you are living. tú estás aprendiendo a hacer a la medida que vas viviendo, You are socializing. estás socializando, You are starting to have a really, really good time. empiezas a tener un buen momento. Yes, but you are learning and growing in worship. You're in touch with the universe in a greater way. Pero tú estás aprendiendo, creciendo y en contacto con el universo de una cierta manera. You gain your appointment to have residence within the capital of Jerusalem. Tú ganas tu cita para residencia en la capital de Jerusalén. You are falling in love. Te vas a enamorar. You are rising in love. You are worshiping the infinite God. Te vas a elevar en amor y adorar a Dios. Someone will come and tap you on the shoulder. Alguien va a venir y tocarte el hombro. You've gained access to Urantia, the constellation headquarters. Has ganado acceso a Urantia, la sede de la constelación. No, I don't want to go. I'm having such a good time here. No, no quiero ir, me estoy divirtiendo mucho acá. And I just met a really hot boyfriend. I'm not leaving. Y acabo de conocer un novio muy bonito, no quiero salir. Really hot is not muy bonito, Neni. Come on. Muy caliente, muy, ¿cómo se dice? Yeah. Yes, but your sexuality, you will make love in a different way than you make love planetarily. Pero tu sexualidad, tú vas a hacer amor de una manera diferente que lo haces aquí en el planeta. Yes, in a way that will be uplifting and fill you with the higher frequency of light and love. Será de una manera que te va a llenar y elevarte a una frecuencia más elevada de luz y amor. Yes. You will gain access to the Urantia circuits of evolutionary progression. Tú vas a ganar acceso a los circuitos de Urantia de la progresión evolucionaria. Your potential as a unique individual and person, multidimensional, will become more and more opened up. Tu potencial como un individual único va cada vez más a abrir más y más. But let me warn you, Pero déjeme advertirles, nobody is floating around without a body in outer space. nadie está flotando sin un cuerpo en el espacio. Yes, it's all through the spheres. Todo es a través de las esferas. You will encounter worlds in the higher dimensions Tú vas a encontrarte con mundos en las dimensiones más elevadas which are so large they can fit the entire solar system of certain physical material systems. son tan grandes que pueden encajar todo un sistema solar en su sustancia. Yes. Let me respond a little bit to some of these questions. Déjame responder algunas preguntas. So, Annabea, pack your bags. Así que, Anabea, empaca tus maletas. Yes, maybe you should bring that beautiful Coach, the Coach luggage. You know that expensive company, Coach? No, Nenny? I don't know, but trae esa maleta cara de marca. Yeah, yeah. So, Farida asked about euthanasia and Adjura asked about abortion. Farida pregunta sobre eutanasia y Adjura pregunta sobre el aborto.
Yes. Let me take a look. Where was that? It was a little bit higher. What's the first question about? Tell me in English. Eutanasia? Yes, it's okay. There are, look, on this planet, there are many ways of escaping, departing. En ese planeta hay muchas maneras de intentar escapar y salir. Yeah. Suicide, euthanasia, it is just the end of this opportunity and you find yourself in one of the mansion worlds or greater. En la eutanasia, en los suicidios, tú terminas la vida aquí y te encuentras de una vez en una de estas mansiones. And then you will work towards your fusion with. Vas a trabajar en tu fusión. That's when you become a resurrected and ascendant creature. Es ahí donde entonces se convierte en una criatura ascendida y resurreccionada. That ascended form that you are earning. Esa forma ascendida que tú estás ganando is necessary because these worlds are on higher dimensions. es necesaria porque en esos mundos están en una dimensión más elevada. Right. In order to gain access, you must be in a different form. Para ganar acceso, tú debes estar en una forma diferente. But you know that when you are birthed back into this planet, Pero tú sabes, cuando tú eres nacido de vuelta a ese planeta, your memory is not intact. It's not, you don't remember anything. tus memorias no están intactas, no recuerdas nada. As you advance and in the mansion worlds, your memory will be more and more intact. Como tú avanzas en el mundo morontial, tu memoria va a ser cada vez más intacta. Certainly, as you experience that God fusion, Y ciertamente, cuando tú tomas más experiencia con la fusión con Dios, then you will no longer lose your memory. ya no vas a perder tu memoria. As you advance from world to world, Y a la medida que tú avanzas de mundo a mundo, you will undergo many different forms tú vas a pasar por muchas formas. because you're accessing worlds that are more and more refined with God's infinite light and life. Porque los accesos al mundo están más refinados con Dios, con la luz y vida. Your memory will be intact, your personhood, you will know yourself. Tu memoria va a ser intacta, tu persona, tú vas a conocer a ti mismo. Yes. You will meet others from many other planetary systems, planetary worlds. Tú vas a encontrar otras personas de otros mundos planetarios. You will eventually gain the sight of other orders of beings who are just vibrating too high to see. Y eventualmente tú vas a ganar la vista, la visión de ver otros seres que son tan elevados, vibrando tan elevados que por eso no se puede ver. Yes, yes. Look, let me imagine that imagine someone, not you. Imagine someone of the earth. Imagínense a alguien de la tierra, no ustedes. They've just lost their wife. Maybe they're in their 70s or 80s or 60s, doesn't matter. Alguien que esté en sus 60, 70, no importa, que ha perdido su esposa, por ejemplo. They don't have a strong, faithful relationship. Y no tienen un relacionamiento fuerte de fe. They fall into depression and hopelessness. Caen en depresión y quedan sin esperanza.
They walk up to the top of a building. Caminan arriba del edificio, They jump. saltan. I tell you, they will be watching from the top of the building as their physical form hurdles downward. Les voy a decir que ellos van a estar mirando desde el tope del edificio mientras su cuerpo cae hasta abajo. Yes, I and my administration, we just pull them out of the body before the body goes over the cliff. Yo y mi administración los sacamos del cuerpo antes que ya hayan caído abajo. Remember, you are never alone. Recuerden que ustedes nunca están solos. And it's understandable if people do that. Es entendible que la gente haga eso. They do forfeit the opportunity to keep learning in this way. Ellos atrasan la oportunidad de aprender de esta manera. But they will simply eventually take another birth and continue in the same, along their same pathway. Simplemente, eventualmente, ellos van a tomar otro cuerpo en otro nacimiento y continuar su evolución en ese camino. Infinite mercy, everyone. Misericordia infinita, digo a todos. Yeah. There's no end to the opportunity to keep advancing and learning. No hay final a la oportunidad de mantenerse avanzando y aprendiendo. Yes, yes. Let me take a look at... What about abortion? Yes, abortion. For who? For the woman who is aborting, or for the form, the aborted form? Ayura pregunta sobre el aborto. Michael pregunta, ¿con relación a quién quiere saber, la mamá o el bebé? Yeah. I will tell you that aborted baby, that soul that had come into that form that is aborted, they came in for that experience, everyone. Les voy a decir que este bebé que fue abortado, que llegó a esa experiencia de ser abortado, él vino ya con esa intención de experimentar eso. Yeah, all is well for everyone. Todo está bien para todos. It's just that the opportunity is forfeited. Solo que la oportunidad es... Yeah, forfeit. La is lost. oportunidad es perdida. Yeah, is lost. So you must take another opportunity, and you might have to wait. Tienes que tomar otra oportunidad y tienes que esperar por esa oportunidad. Yeah. Oh, there is much for me to share with you still. We haven't gotten very far, right? Hay mucho que quiero compartir y no hemos llegado lejos. Should Yeah. I tell you the other questions? Yes. Okay. Let me see. Carlos, ¿tú sabes dónde está la otra pregunta? Joanna Rojas wants to have a boyfriend there. Okay. An angelic boyfriend or human boyfriend? ¿Un novio angélico, Joanna, o humano? Hello? Yes. Angélico. Angelic, yes. Por supuesto, of course. Well, in a certain way, that monogamy
is part of the social culture of the moment here. La monogamia es parte de la cultura aquí. Yes. Now, lying and being deceptive is not what I'm saying. Pero mentir y deceptive, Engañar. mentir y engañar no es lo que quiero decir. Yeah, Joanna, you might be able to have 2 boyfriends. Joana, allá tú podrás tener 2 novios. Will you be too old and tired to share love with 2 angel boyfriends? ¿Tú crees que va a estar muy cansada para compartir el amor con otros angelicales? No, Joanna, Annabea said she will want one of your boyfriends. Bea quiere uno de tus novios. Yes, and Ramona, Eustacia wants a boyfriend too. It's very possible. Eustacia también quiere uno. Yes, you are all just at the very beginning of your incredible journey. Tú estás solo al principio de su jornada increíble. Yeah. Now, what they call Mansonia, that's the 3rd mansion world, right? Lo que ellos llaman Mansonia es parte del tercero mundo. Yes. Most of you here are already beyond the 3rd world, the 3rd Mansonia. Muchos de ustedes acá ya están más allá del tercer mundo de Mansonia. Many of you are already craving the fusion with your God life. Muchos de ustedes ya están clamando por la fusión con su vida de Dios. Yes, if you don't do it here from the flesh with my guidance, Y si no lo hacen aquí, en la carne, junto a mi guía, you'll drop the body, you'll go to Mansonia number 7. van a dejar el cuerpo y van a ir a la mansión número 7. And within a short period of time, you will take that fusion and you will be advancing ever further. Y con un periodo corto de tiempo, tú vas a tomar esa fusión y vas a seguir avanzando adelante. Yeah. Now, the 3rd mansion world is the beginning of some really great personal and social achievement of your personality. I'm sorry, Michael, my internet cut. Can you repeat it? Yes, the 3rd mansion world really begins a greater socialization and maturing. El mundo de Mansonia, el tercero, es donde en principio de la socialización, donde se madura. Yeah. Positive educational work really begins. Trabajo educacional positivo realmente empieza. Now, many of you that are here, you've been doing that positive work. Muchos de ustedes aquí ya están haciendo ese trabajo positivo. Maybe you have some things, habits in your personality which you still need to clear up. Quizás todavía tú tienes algunos hábitos en tu personalidad que todavía tienes que limpiar. Remember, you are maturing your personhood, your mind, and your will. Recuerden que ustedes están madurando su persona, su mente, su voluntad. Yes. You are advancing into the cultural, educational climate of Jerusalem initially. Estás avanzando al clima cultural de Jerusalén. Everything in Jerusalem, in Urantia, is in alignment with Salvington.
todo en Jerusalén y Edentia está en alineación con Salvington. Yes, it's just greater and greater revealing of the Solo infinite glory. es como una revelación grandiosa y grandiosa de la gloria del infinito. Yeah. The training of the first two worlds, you're working on kind of those negative qualities, similar to what you do here. El entrenamiento que se hace en los dos primeros mundos es limpiar lo You- negativo. Yes, you're cleaning up, you're clearing up the habitual negativity. Mhm. Estás limpiando tu negatividad habitual Uh-huh. In the first two worlds. en los primeros dos mundos. But by the third world, you are really progressing into that Urantia culture. Pero desde el tercer mundo tú estarás realmente avanzando en esa cultura progresiva. A culture which continues to deepen and unfold in Jerusalem, in Edentia, and Una cultura que continuamente se despliega y aprofundiza en Jerusalén y Edentia and eventually, as you gain appointment to the worlds of Salvington, eventualmente cuando ganas la cita para los mundos en Salvington. let me see if I can find anything on that. Déjame ver Hey. si encuentro algo. Yeah. I don't know that the artist that did the other two did that one, but No sé si ese artista que hizo los otros dos, él también hizo eso, no sé. yeah. Yeah. Okay, so now as you advance through the planet, Y ahora, a la medida que tú avanzas desde el planeta, the transitionary mansion worlds, los mundos de las mansiones transitoriales, the satellites and the capital of Jerusalem, los satélites y la capital de Jerusalén, as you advance upon the satellites of Edentia, y a la medida que tú avanzas sobre los satélites de Edentia, eventually gaining access for residency on the constellation headquarters, eventualmente ganando acceso a las sedes de la constelación, you have gone interdimensionally into higher and higher worlds. tú has ido interdimensionalmente hacia mundos más elevados. The glory of God is greater and greater. La gloria de Dios es grandiosa y grandiosa. Then you graduate into the Salvington circuit. Y entonces tú gradúas de los circuitos de Salvington. You gain entrance to one of the worlds and you start evolving and progressing within the circuits of Salvington. Tú ganas entrada y empiezas a avanzar en los mundos de Salvington. Now listen, everyone. Escuchen todos. Urantia planet, purely physical. El planeta de Urantia es puramente físico. Mansion worlds, not physical, but not yet morontial. Los mundos de las mansiones no es físico, pero tampoco es totalmente morontial. Yes, but you are still feeling like a human rather than a god. Pero tú sigues sintiéndose como un humano en lugar de sentirse como Dios. You are then advancing into the Morontia culture.
Luego tú avanzas en la cultura morontial, which continues in the circuit of the satellites of Urantia, la cual continúa en los circuitos de los satélites de Urantia. then there comes a point when you are advanced beyond the Urantia levels of progression. Llega el punto que tú avanzas más allá de los niveles morontiales de progresión. You gain access to the spirit progression of Salvington. Tú ganas acceso a la progresión de espíritu en Salvington. Many worlds. Muchos mundos. My administration within these worlds. Mi administración está dentro de estos mundos. But also in the system and constellation worlds is my administration fully functioning. Pero también dentro de los sistemas y constelaciones está mi administración completamente funcionando. Yes. The normal ascended masters are not yet gaining access to the spirit of Salvington, the spirit worlds. Los maestros ascendidos normales todavía no han ganado acceso a lo mundo espiritual de Salvington. I'm not referring to some of the masters that you know because they have come from other civilizations. Y no me refiero a los maestros ascendidos que ustedes conocen, porque estos sí vinieron de otras civilizaciones. And they have gained access, but they decided to help out the earth. Ellos sí han ganado acceso, pero ellos decidieron ir allá a ayudar la tierra. Yes, but I'm referring to, let's see, maybe that's an interesting, well, I don't know, but the worlds of Salvington. Los mundos de Salvington. Yeah, which are higher dimensions and pure spirit. Son dimensiones más elevadas de espíritus puros. And according to this, to what's being presented with Urantia, there are 490 worlds. Y de acuerdo a lo que se ha presentado con Urantia, existen 490 mundos. Yeah, those are accurate figures. Y son figuras accurrentes. Now, after a very long time within the circuit of Salvington, Después de un largo periodo de tiempo dentro del circuito en Salvington, eventually gaining some residence on Salvington, eventualmente ganas residencia en la sede de Salvington. you can knock on my door, say, Michael, can you come to the movies with me? Y pueden tocarme la puerta y decir, Michael, ¿vamos al cinema? Yeah. Gabi is asking if you're going to be there with us. Here? ¿Dónde, Gabi? I have my universe residence here, but I do go back and forth to other places. Yo tengo mi residencia universal aquí, pero yo vengo para otros lugares. Often I'm called to go to the capital of the super universe levels. Muchas veces soy llamado a ir a la capital de los niveles de los superuniversos. And the Paradise Trinity, the paradise. Y en la Trinidad del paraíso. Coming and going. Voy y vengo. As things are developing within this universe, Y a la medida que las cosas sean desarrolladas en ese universo, I do visit non-physically a lot of worlds. yo visito mundos no físicamente. Your world, this world is, you could say, my home physical world at this point. Y ustedes pueden llamar ese mundo, es ahora mi mundo de residencia física en ese punto.
Yes, because I've made it that way. porque lo hice de esa manera. But I'm not anticipating taking another physical birth here for a while, if at Pero all. yo no estoy planeando otra encarnación física por un buen cierto tiempo. Yeah, but non-physically, in the higher form, I come and go. Pero en la forma más elevada, no física, yo voy y vengo. Many of you who are here, Salvington has attracted others from other planets within our constellation. Salveton ha atraído otros que vienen de otras, from other constellations. From other constellations within our universe. Otros que son de otras constelaciones dentro de nuestro universo. The Earth has needed help. Porque la Tierra necesitaba ayuda. Yeah, so there are beings here from this system, this constellation, and other constellations. Así que hay seres que están aquí desde esa constelación y también de otras constelaciones. Yes. All are part of one body. Todos son parte de un cuerpo. Let's take a look at another question. Mm-hmm. Gabby was asking if you were going to be with us in Jerusalem when we made it. Not necessarily. You mean which part of your journey? ¿En qué parte de tu jornada, Gaby, tú estás preguntando que cuándo vamos a encontrar a Michael? Hola. Cuando nosotros vayamos, no sé, a la primera mansión o donde nos toque ir, no sé. When we go to the first mansion or wherever we have to go. Most of you that are studying within Salvington, you are in the latter 3 mansion worlds. La mayor parte de ustedes que ya están aquí estudiando en Salvington es porque ya son parte de los 3 últimos mundos. Yes, or there are beings on the planet who have come from other planetary evolutions. They made their ascension, but they took another birth here. Y hay seres en el planeta que vinieron de otras civilizaciones que ya habían hecho su evolución planetaria, pero decidieron venir y tomar otro nacimiento y cuerpo acá. Yeah, but that's another conversation. Pero esa es otra conversación. For those of you that complete your fusion with the adjuster, you will meet me on Salvington. Y para aquellos de ustedes que completen su fusión con el ajustador, ustedes me van a encontrar en Salvington. I receive you there, and then you go back into the system and the constellation to serve. Yo te recibo allá y luego tú eres enviado de vuelta al sistema y la civilización para servir. Yeah. Yes. Who was that? Still Gabby or maybe Alicia Codas? Gabby? No, me. Carlos has a question. Yes. Well, Gabby first. Gabriela. Sí, ¿Está completa? ¿Necesita más? No, necesito más preguntas. We can be here for 10 hours. Perfect. Okay. Michael, maybe next meeting we continue with this. Yes, we can continue with this theme. Yeah, I'm not in any rush to finish. En la otra reunión, dijo Gaby. Okay, and my question is, mi pregunta es, Neni,
los seres que vienen de otro planeta y que van a volver, ellos primeramente volverían a su planeta originario y después irían a un lugar para avanzar. Okay, those beings that they are sent back to their planet of origins or to a different planet? Well, it's kind of individual. It depends if you come from another civilization. Yeah. Depende, es algo muy individual. Tú vienes desde otra civilización. There are some planetary civilizations which are higher dimensional civilizations, so you've been there a while and you haven't moved beyond that. Y existen civilizaciones que son dimensionalmente más elevadas y tú has estado un tiempo allá. Yeah, and maybe some of the beings they depart and they go on from there. Some remain. It's very individual. Y algunos seres ellos salen de allá, otros permanecen. Es algo muy individual. Yeah. Quiere decir que la decisión la toma el ser que queda en ese planeta originario o no. So the decision is based on the individual person to stay or go to their original planet or no? Well, no. Those of you who have come from other places where you didn't need to take birth here, Aquellos de ustedes que han venido de otros lugares y no necesitaban tomar un nacimiento acá, because of that service, you will gain appointment to higher worlds and greater access. y por razón de ese servicio, tú vas automáticamente ganar acceso a mundos más elevados. Yes. You'll be presented with a few different opportunities to choose from. Te va a ser presentado oportunidades diferentes para elegir. Yeah. Thank you, Michael. Yes. So there is an objective pathway, but it also is somewhat, it's very individual. Not everyone doing exactly the same thing in the same way. Right? Hay un camino objetivo, pero es individual, no necesariamente todo el mundo haciendo lo mismo. Yeah. Michael, can someone else translate? Yes, if we can find them. They're hiding today. To bring them from other civilizations. Yes, bring them from somewhere else. I can do it, but I think I am from Earth. Yes, yes. Well, I don't know, Nenny, do we want an Earthling to translate or a Venusian? Anyone. Anyone. Okay, we'll take an Earthling. We'll take an Earthling, Carlito. Okay. Yes. Do you want me to translate the There's question? a few questions. Yes. Yeah. Okay, I will read in English first. Carlos Centellas. One question, please. When someone dies and it was a killer and a liar, what is going to happen with him? To who? The one that got killed, or the? I think the same person is the killer and the liar. Oh, I see. No, it's just. Yes, it's just a moment in their evolution, but they've got to work it out over time. Those kind of people will not go much beyond the first mansion world. Esas personas que le pasan estas características no van a ir más allá de la primera mansión del mundo, digamos. Yes, killers and thieves and liars and rapists, they're not going past pretty much the first one or two worlds. Las personas que matan,
violan o mienten no van a ir más allá de las primeras mansiones. Yeah. Yeah. Yes, we need to, because we need to really groom. Groom? ¿Entiendes esta palabra? Groom? No, Michael, I forgot. To be honest. Let's see. Groom. Groom. No, that kind of groom. No. Yeah. We need to prepare those men for Joanna because she wants one or two boyfriends. Y tenemos que prepararle a esos hombres para Joanna porque ella quiere 2 novios. Yes, Joanna, you don't want your boyfriend from Mansion World 1 or 2? ¿Tú no quieres un novio de la primera mansión o de la segunda? I think Catherine said no, she doesn't want a boyfriend from 1 or 2. No. Catherine no quiere uno de la mansión 1 o 2. Yeah. Joanna is the higher mansion. The higher mansion. Yes, the higher mansion. And maybe you eventually... de más elevada. Yes, of course. The work that you are doing here with me, the preparation, the maturing, is going to prepare you for fusion. El trabajo que ustedes están haciendo aquí conmigo, la preparación que está ocurriendo, ustedes van a estar en condiciones para la fusión. Yes, fusion is inevitable. It is the only way to advance. La fusión es inevitable, es la única manera de avanzar. You can do it from the flesh or you can do it in the 7th mansion world. Ustedes pueden hacerlo desde la carne directamente o desde la 7ª mansión del mundo, digamos, mundo de mansiones. Yes. If you do it from the flesh, then you're really, you will then return to the system worlds in order to serve as a guide, instructor. Y si ustedes lo hacen desde la carne, van a volver al sistema de mundos para volverse instructores o guías. Yes. Yes. Okay. So let's see what the next. Carlos is a new one, but he's asking if in which document can read about that. I don't know if you... You have a little competition. Another handsome Carlos. He wants to go... You need to translate that. You need to translate my joke, Carlito. Yes, dice que va a ir, tengo una competencia, hay otro Carlos que es bien parecido. Yeah, muy guapo, Carlito. Guapo, yes. Yeah. Okay, let's see where we are here. Yes. What is the next thing, Carlos? Mm-hmm. Carlos Centellas is asking if there is a document where he's talking about these sorts of things. The question he did. Well, the Urantia revelation, I'm looking at, but I'm helping you understand it in a greater way. Sí, it's paper 47. El documento 47 que habla de este tema. And then next time we'll also do paper 49. La próxima vez vamos a trabajar con el documento 49. But I'm happy to go another half hour. Yo estoy feliz de estar una media hora más. Yeah. If there are questions, yes. Are we already in the same time into this graduation with our multidimensional personalities? Estamos al mismo tiempo hacia esta graduación con nuestras personalidades multidimensionales. Do you understand that question, Carlos? In one way, yes. I think I understand, Michael. Can you help me? Yes. Are we already doing, in the same time? With the other aspects of you? Yes, Michael.
Why are you worried about the other aspects, Elise? You got enough to worry about just with you. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué? Oh, you are so true. Okay. Yes. Yes. Okay. We have to prepare you because I think I just received a message from Mansion World 7. There's a guy there, very handsome. He wants a French woman. Dice que tenemos que prepararte a ti porque hay una persona muy buen mozo que está esperándote en el mundo 7. Yeah, should I tell him that we're trying to prepare you? Debería contarle que estamos preparándote a ti, estamos tratando de prepararte. Yes, probably Yes. it's something I need and to socialize also. Yes. Yes, you need more socialization. Yeah. Yes. Yo Yes, necesito sure, más but I need also my fusion, you know, first. Yes. Yes. Mm. Dice que quiere socializar, pero que primeramente necesitaría fusionarse. Yeah. Hmm. You know, sometimes I am asking if it's because I have at the end of all my past life that I am in this no socialization, I am alone, or it's because it's something I must really work and pass through now Yes. before me. Yeah. Yes. Well, you are gaining as much learning as you can, and you're cleaning up, so you're finishing up. Yes. Okay. Bueno, Elise le preguntaba a Micael si en esta vida ella está, digamos, terminando, trabajando mucho, ¿verdad? Y si necesitaría socializar más. Michael le dijo, tú estás aprendiendo lo que más, digamos, estás aprendiendo todo lo que tú puedes. Yes. Now, the all of the universes Ahora, todos los universos in this present first level of creation en este primer nivel de creación presente actual, everything in creation todo en la creación is the starting point for something greater which has yet to unfold. es el punto de partida de algo mucho más grande que tiene que desplegarse. Yes. As you move forward in your evolutionary progress, A medida que ustedes van hacia adelante en vuestro progreso evolutivo o evolucionario, remember, recuerden, the body of God is infinite. recuerden que el cuerpo de Dios es infinito. There is a plan for worlds which have not yet come into manifestation. Y hay planes para mundos que aún no han venido, no han entrado hacia la manifestación. Most all of you will eventually have greater and greater responsibilities. Y la mayoría de ustedes eventualmente van a tener más grandes y grandes responsabilidades. Yeah. Horacio Guimaraes. Thank you, Michael. Thank you. Yes, Elise. Yeah. I will learn in Spanish and then in English. Cuando dormimos y soñamos, visitamos alguna de estas esferas. En sueños me suelo encontrar en situaciones bellas o también malas, con personas que no conozco de acá de la tierra. When we sleep and dream, shall we visit someone of these spheres? In dreams, I used to find myself in a very beautiful situations and also in some bad situation with people that I don't know from here. Yes, well, you have other levels
that you're currently working on. Si tú tienes distintos niveles en lo que corrientemente estás trabajando, con los cuales estás trabajando. Yes, because as you are here physically, there are also parallel learnings and circumstances taking place at the same time. Porque realmente cuando ustedes están aquí físicamente, al mismo tiempo están sucediendo y están aprendiendo en realidades paralelas al mismo tiempo. Yes, let me take a look. Vamos. Yes, Horacio, in the parallel reality very close to you, Sí, Horacio, en las realidades paralelas, muy cerca de ti, you are a very beautiful woman, but you are pregnant with triplets. pero tú eres una hermosa mujer y estás embarazada de trillizos. Yes, Horacio, you're very busy. Tú estás muy ocupado. You are not painting there. Tú ahí no estás pintando. Yes, and well, it looks like your partner is another woman, and you both decided to have you become impregnated so you can be parents. Y tu pareja es otra mujer y ustedes han decidido ser impregnados para que puedan tener un bebé. Yeah. Would you like to know some more, Horacio, or you had enough just with you here? ¿Quieres saber algo más o ya tienes suficiente contigo aquí? Metele con todo. Escucho. Just go ahead and I can hear it, says Horacio. Yes, I have to leave some mystery. Yo tengo que dejar un poco de misterio. Yeah, I don't say anymore. No. No digo más nada. Yes. Yeah. Now, let me just... Yes. So you've been progressing, the normal human is progressing through the mansion worlds? Entonces los seres humanos normales progresan a través de los mundos de mansiones. You are given access to some of the other worlds just to visit, even Jerusalem. Ustedes tienen acceso, se les ha dado acceso para los otros mundos, inclusive de visita, inclusive a Jerusalén. Yeah, even though you're here, you are at times given access to angelic worlds and the world of the sons and the Jerusalem capital, but not as a residence until you are appointed. Inclusive, estando ustedes aquí, igual van de visita a los mundos de los hijos, a Jerusalén, pero no tienen todavía residencia. Es decir, solamente de visita van. Yeah, then there will come a time when you've completed the circuit, you'll gain residence on Jerusalem. Igual, habrá un tiempo cuando ustedes hayan completado vuestra residencia o vuestro trabajo, van a tener residencia en Jerusalén. Yes. Katerine is asking on Jerusalem, she says, can I go shopping in the finer malls? Catherine está preguntando si ella puede ir de shopping en las mansiones finales. No, mansiones finales. I say the finer shops, like Rodeo Drive, like I don't know. In your shopping, en los últimos shopping. Yes, Catherine, you will have an unlimited credit card. Va a tener una carta de crédito ilimitada en esos mundos. Yes. I'm just teasing. Catherine didn't say that. I'm teasing her. Estoy haciendo una broma, Catherine. Yeah. Joanna, though, she likes shopping. Joanna le gusta las compras. Yes, you will all discover that your thought is able to do for you a lot more in these higher worlds. Y ustedes van a descubrir, siempre van a descubrir que
vuestro pensamiento puede hacer muchísimas cosas en estos mundos más elevados. Yes, that you have an inner universe that you will have greater access to. Cada uno de ustedes tiene un universo interno al cual ustedes van a tener mayor acceso también. Yes, yes, but some of you have been creating some strange things in those inner universes. Ustedes han estado creando cosas extrañas en estos universos. Carlito, I'm seeing some strange things in your inner universe. Carlito, yo veo muchas cosas extrañas en tu universo interno. Yes, yes. Oh, there's so much more to share with you. Let's see what I can do here. Hay mucho más que compartir con ustedes. See, now a real birth of cosmic consciousness. Entonces, realmente un nacimiento real de la conciencia cósmica Takes place on Mansion World number 5. Entonces toma lugar en la mansión, en el mundo de mansiones número 5. Yeah. On the 5th Mansion World, you're learning of the constellation study worlds, right? Y en la quinta mansión de mundos, ustedes están estudiando sobre los mundos de constelaciones. The instructors from Urantia, the constellation, you are having... Los instructores de herencia de la constelación. Yeah. You're beginning to interact more with other orders of beings to prepare you for the constellation eventually. Ustedes están comenzando a tener mayor interacción con diferentes órdenes de seres para estar en condiciones de enseñar en la constelación o de dar servicio en la constelación. Yeah, but you're still within the mansion worlds. Pero ustedes están aún en los mundos de mansiones. Mm-hmm. The universe is eager to advance you. El universo está hambriento, deseoso de hacerlos avanzar. Yeah, the great impulse of the infinite is to push you onward and upward. Y el gran impulso del infinito es empujarlos hacia adentro y más arriba. Yeah. Arriba. It's not like here where you try to do something and other people try to hold you back. No, nothing. No es aquí como cuando ustedes tratan de hacer algo y otras personas lo frenan. Right. Sí. Everything is designed to prepare you to become the glory of what you are meant to be. Y cada cosa está diseñada para que ustedes se vuelvan la gloria que han sido, a la cual han sido diseñados para hacer. The other thing is that beginning on the mansion worlds and the worlds of Jerusalem and onward. Otra cosa es que comenzando con el mundo de mansiones y en Jerusalén. There are continual broadcasting of all the things that are taking place throughout our universe. Y hay continuas información de lo que está sucediendo en las diferentes partes de las constelaciones, universos, etc. Yeah. Let's see. Okay, so now in the 6th mansion world. Y ahora en el sexto mundo de mansiones. Yeah, is the ascending mortals from the planetary spheres. Los mortales ascendentes de la esfera planetaria. Yes, are coming into that perfect fusion of mind and adjuster. Vienen hacia esta perfecta fusión de la mente y el ajustador. Yeah. What you find so difficult here in the flesh will be much easier in the higher mansion worlds.
lo que ustedes encuentran tan difícil aquí en la carne va a ser mucho más fácil en los mundos de mansión. Yes. And as you actually become fused with the adjuster, Cuando ustedes realmente se vuelvan fusionados con el ajustador, it is a ceremony and it begins your entrance truly into the eternal career of towards paradise. hay una ceremonia y esta realmente es el comienzo de su carrera eterna del servicio hacia el paraíso o en el Yes. paraíso. You become more, universe minded. Ustedes se vuelven como con una mente más universal. It's not really possible from here to be very universe minded. Y no es realmente posible desde aquí tener una mente universal. Yes, you are partaking of the planetary culture. Y ustedes están compartiendo la cultura planetaria. Yes. This planet is not a normal evolution, so it's been really disruptive. Y este planeta no ha tenido una evolución normal y ha sido realmente interrumpida. Yeah. By the seventh mansion world, you are being prepared for residency on Jerusalem. A través del mundo, del séptimo mundo de mansión, ustedes están preparándose para su residencia en Jerusalén. Yeah, you have greater access. Ustedes tienen un acceso más grandioso. Uh-huh. As you can see, there is a great progression. Ya, así como ustedes pueden ver, hay una gran procesión o progresión. Yes. Many times you may have visited the capital, but now you are proceeding with residential status. Muchas veces ustedes han visitado la capital de Jerusalén, pero ahora tienen un estatus de residentes. Yes, then all these other worlds are instructional. While you're living here, you can go back and forth. Y todos estos mundos son mundos para educativos, instruccionales, y ustedes pueden ir residiendo en Jerusalén, pueden ir y volver a esos mundos. Yeah. Yeah, let's just take a look here. This might be a good place to finish. Y déjenme aquí tomar esto, porque sería un buen momento para finalizar. Yeah, the mansion worlds, they're saying, are like the dematerializing worlds. Los mundos de mansiones son como mundos dematerializados. I'll read the English and one sentence at a time, and then you can read the Spanish, Carlos. Okay. They are really demortalizing spheres. Realmente hay esferas desmaterializadoras. You're mostly human on the first mansion world. Ustedes son principalmente humanos en el primer mundo de estancia. A mortal being minus the material body. Y un solo ser mortal menos un cuerpo material. Your human mind is simply housed or, living in a morontial form. Vuestra mente humana está simplemente alojada en una forma moroncial. Yeah, a body of these higher morontial worlds. Un cuerpo material del mundo moroncial. Not a mortal body of flesh and blood. Pero no un cuerpo mortal de carne y sangre. But you really pass from the mortal state to the immortal status. Ustedes realmente pasan desde el estado mortal al estado inmortal. At the time of your adjuster fusion, union with God. En el momento de vuestra fusión con el ajustador, con la unión con Dios. Yeah, and by the time you are
graduated from the educational circuits of Jerusalem, para el tiempo que ustedes están graduados del circuito educacional de Jerusalén, you will be universe-minded, cosmically conscious, ustedes van a tener una mente universal y una conciencia cósmica, very much ready to live in a greater way within the Urantia constellation circuit. mucho más lista para vivir de una manera consciente en la constelación de Urantia. Yeah. Remember, everything that you do for your development moves you further ahead. Recuerden que cada cosa que ustedes hacen para su desarrollo los mueve más hacia adelante. Unfortunately, most of humanity seems to avoid growing. Y desafortunadamente parecería ser que la mayoría de la humanidad evita el crecimiento. Yeah. Okay, good, everyone. I give thanks to the brilliant evening star, that being who has brought this revelation to you. Yo estoy agradeciendo a la estrella brillante, estrella de la mañana, que trajo estas revelaciones para ustedes. And I believe this is paper 49. You can read a little bit about that. Este es el documento 49. Ustedes pueden leer un poco acerca de ello. And I touched upon certain things that you would find most relevant for your own progress. Yo he tocado ciertos puntos que considero relevantes para vuestro propio progreso. Yeah. And let me see. One of the things that I recommend is for you to really focus on paper 36, part 5. Una de las cosas que realmente recomiendo a ustedes es que se enfoquen en la parte 5 del documento 36 que habla de los espíritus ayudantes de la mente. Yeah. In the Global Village and the Illuminatum College, I do focus a lot on this. En el Global Village y en el Illuminatum College, yo me enfoco mucho en esto. Our Alicia Cristina will be teaching with me. Nuestra Alicia Cristina va a estar enseñando conmigo. But the Global Village and the Illuminatum College is for those who want to serve within the cities. Pero el Global Village y el Illuminatum College es para aquellos que quieren servir dentro de las cities. But you can read about this, paper 36. Ustedes pueden leer acerca de esto en el documento 36. Yeah, so you have paper 47, the Mansion Worlds. Ustedes tienen entonces el documento 47 de los mundos de estancia. Yeah, now with this Urantia Association, there is not the translation, but in urantia.org is the translations. En la asociación de Urantia no existe traducción, pero sí en la Fundación Urantia, fundación.org Urantia, tienen la traducción en castellano. Yeah. Y en otros idiomas también. Yeah. Beautiful, everyone. Let me see questions. We'll focus, and then you're welcome, Catherine. I appreciate your respect and your receptivity, as usual. Bienvenida, Caterina. Aprecio tu respeto y tu receptividad, como siempre. Any other questions, Carlos, from above? I will see, Michael. Yes. Most are comments, very nice comments. Okay. Okay. Good. In our Urantia Fellowship, nuestra Urantia Fellowship is different than the association and the foundation. Es diferente de la asociación
y de la fundación. In the fellowship, I am revealing the revelation, making it come alive for you. En la Urantia Fellowship, yo estoy revelando la revelación y haciendo que esta llegue viva a ustedes. Yeah, I have not given Urantia Foundation or the association the mandate to teach the revelation. Yo no he dado a la Urantia, a la Fundación Urantia y a la Asociación Urantia el mandato de enseñar estas revelaciones. I must reserve that for my ministry and the other sons of God that will come after me. Yo tengo que preservar esto para mi ministerio y para los otros hijos e hijas de Dios que van a venir después de mí. In this way, the right interpretations will be preserved for you. De esa manera, la interpretación correcta será preservada para ustedes. Yes. Beautiful, everyone. I much appreciate your dedication today. Hermoso todo, yo aprecio mucho vuestra dedicación hoy. Each of you, I thank each of you for showing up today and participating. Le agradezco a cada uno de ustedes por mostrarse y participar. Yeah. I thank the members of the Salvington staff for everything that you do. Le agradezco a los miembros del Salvington staff de todo lo que hacen. And thank you, Carlos and Nanny, for the translation today, your service. Much appreciated. You're welcome, Mike. Yes. Good, everyone. Enjoy your evening. Por favor, gocen de su tarde. Thank you, Michael. It's make me more secure. Wow, very good. Very nice. Yes, really. Gracias, maestro. You're welcome. You're welcome, Ana Maria. Yvonne. Gracias, maestro Micael. Gracias. Yes, you're welcome, Paula y Cristian. Gracias, Michael. Maudi, Maya. Gracias, Micael. Nathan, Gabriela. You're welcome, everyone. Gracias, Michael. Gracias, maestro. Gracias, te amo. Gracias, gracias. Todavía con frío, gracias.